You picture me upon your knee, with tea for two and two for tea. Just you for me and me for you. Lord. Welcome. Welcome, brothers from all over the universe. We come from everywhere, literally everywhere. And how is it that we end up here? Here in a place that doesn't exist. Here that has no address. We end up here. Do you know why? I know why. We heard the call. We heard the call. I never knew what that really meant for years. And now I'm beginning to understand, really understand what that means. Jesus tells us in his course, everyone is called, but few choose to listen. We chose to listen because we were desperate. Not because we're special, not because we're holy, not because we're spiritual. We're desperate. Desperate for the truth. Can you see yourself there in what I'm talking about? Yes. Yes. Thank you. Thank you. So we're very lucky ducks. That's right. And we're going to begin. I see Mr. Beaver is already pouring some tea. Well, before it gets too strong, you know what I mean? We can take the bags out. And this tea comes from Canada. I brought it for you. It's just plain English tea. And we have cream and sugar and lemon, whatever you prefer. And so you're just going to drink it and be quiet for a moment. We'll listen to some music, Alban, okay? Thank you. Have you got it now? The sound? Okay. Thank you. And I have to follow what Obama taught yesterday. Listen. That's what he taught. Listen. Listen. Now, because this is my tea party, I'm allowed to tell my stories. And I invite you to join me in my story. So there's one story going on in the whole world. And this is it. There's no world out there. It's right here. So I'm going to start with one of my favorite tea stories. And it's a true story. Years ago, my husband and I arrived in Wisconsin to listen to Master Teacher, to do the Course in Miracles, and we lived near the academy. So we had a routine every morning. Guy, that was his name, would get up early, make our cups of tea, and bring me a cup of tea in bed.
Oh. Oh, how lovely. Ah, qué maravilloso. Oh, how lovely. Qué maravilloso. I thought it was lovely too. Yo pensaba que eso era maravilloso también. And then one morning, Entonces, una mañana, out of the blue, fuera de... De repente. Ok. yeah, out of the blue, I'm lying in bed, Yo estaba tumbada en la cama. Naked. and this is what I hear Y eso es lo que escuché. coming down the hall. La leche. Cup and saucer coming down the hall. Esto es lo que escuché. For some reason, Por alguna razón, it scared the shit out of me me dio miedo, me atemorizó. because I knew that was to death. Porque yo sabía que era la muerte. Are you kidding? ¿Estás bromeando? A cup of tea in bed is to death? ¿Una taza de té en la cama es la muerte? Yeah. Yeah. Sí, lo era. So I said to him, Entonces le dije a él, you don't have to do that anymore. no tienes que hacer esto nunca más. And he said, Y él dijo, I want to. quiero hacerlo. Well, that was the beginning of the end. Entonces, ese fue el principio del final. That was the first leap off the cliff. Ese era el primer salto del acantilado. Because I knew I couldn't do it like I had been doing it forever. Porque yo sabía que no podía seguir haciéndolo como había estado haciendo hasta entonces. Just forever. Simplemente para siempre, como siempre lo había hecho. I thought I knew what it meant De alguna manera sabía lo que eso significaba. to say, yes, yes, I want to do the Course in Miracles. Y dije, sí, 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 yo quiero hacer el curso de milagros. I had no idea. No tenía ni idea. So another tea story. Entonces, otra historia del té. This is before that happened. I'm living in Australia. Esto, antes de que esto sucediera, yo estaba viviendo en Australia. In my house with my kids and my husband. Con mi marido, Okay. mis hijos, mi casa. I had everything I wanted. Tenía todo lo que quería. Everything. Todo. That's when it happened. Eso es lo que sucedió. And I stood on my kitchen floor Y estaba en la cocina, en el piso, estaba en la cocina. and I shouted, Y grité, I can't do this anymore. no puedo hacer esto más. That's what I said. Eso es lo que dije. My husband came running in from the living room. Mi marido vino entonces corriendo desde la sala de estar He said, what, get dinner? y dice, ¿el qué? ¿El preparar la cena? No. This. Y dije, no, esto, no puedo hacer más esto. Just this. Esto. No understanding. No entendía. They call that a breakdown. Le llamaban a eso como una crisis. Sí. Yeah, crisis, yes. I now know Y ahora sé that's the beginning of waking up. que ese es el principio del despertar. Just the beginning. Simplemente el principio. When you say, oh, I'm willing to do whatever it takes. Pero dices, estoy deseando hacer lo que tome hacer, cualquier cosa, lo que And sea. when the whatever shows up, Y entonces cuando ese lo you que go, sea, not that. parezca y dice, no. Anything but that. Cualquier cosa, ya cualquier cosa, pero no esto. Primero dices, quiero hacer cualquier cosa, That's pero what we eso no. do, Cualquier yeah. cosa, pero eso no. So here we are. Entonces, aquí estamos. And during that interval in Australia, Durante este intervalo en Australia, at one point I was very bad, en cierto modo yo estaba bastante mal, very sick. muy enferma. I couldn't be a wife, I couldn't be a mother, I couldn't be a No grandmother. podía ser abuela, ni madre, ni esposa. And what they do for that, they give you pills. Y lo que te daban para esto era It was awful. That's called hell. Eso le llaman, a eso le llaman salud. So I've already been to hell. I'm telling you, you don't have to do that, right? Entonces, tú estás Okay. en el infierno, realmente te digo, no tienes que hacer todas estas cosas. So during that time, Entonces, durante este tiempo, one of those days, I couldn't. The kids were gone, and Guy was gone, Guy se había ido y los niños se habían ido también. and I didn't know where I Y was. yo no sabía dónde estaba.
But I had a close friend Pero tenía un amigo cercano who knew Jesus, que conocía a Jesús and I called him, y le llamé. and I'm crying. Y yo estaba llorando. Where is everyone? ¿Dónde están todos? I remember it so clearly. Yo me acuerdo de esto de una forma tan clara. His name was Jack. He was just Su beautiful. nombre era Jack. He said, stay right there. Dice, quédate justo ahí. He lived about 2 blocks away. Vivía como unos 2 bloques al otro lado. The next thing I know, La cosa siguiente que yo supe, he's on my doorstep. Could I have the teapot, please? I have to act it out. que bajó las escaleras, He's on my doorstep se presentó en la puerta de mi casa with a teapot full of tea. con una tetera llena de té. Didn't say No anything, dijo nada. sat me down, Me sacó poured me a cup of tea. y me sirvió una taza de té. And you wonder why I'm the tea lady. Y ahora te puedes preguntar por qué me llaman la chica del té o la señora del té. Having a cup of tea Tomando una taza de té gives you a chance te da la oportunidad just to have a cup of tea. simplemente de tomar una taza de té, No thinking, de no pensar, no, teaching, no enseñar, cup of tea. una taza de té. And if you let that be everything Y si dejas que esto sea todo, for you, then it is everything. This is very heavy, this teapot. Do you know? Yes. 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 So here we are, así que aquí estamos. a teapot, a tea party En la fiesta de té, from out of time desde fuera del espacio, del with tiempo, Jesus. Is that how you say it? Jesus? con Jesús. Yeah, with Jesus. He's right here. Está justo aquí. He likes tea too, you know. He likes tea. Yes. And when we find ourselves in a place like this, Y cuando nos encontramos en un lugar como este, with like-minded brothers, rodeado de hermanos, it's the closest thing to heaven that you'll ever get, es la cosa más cercana al cielo que jamás puedas conseguir. while we seem to be here. Y mientras parece que estamos aquí. You see, this is just the beginning of your mission. ¿Sabes? Esto es simplemente el principio de este inicio. And you De might este- say, de nuestra misión. I don't have a mission, you Entonces, say, puedes decir, ok, yo no tengo ninguna misión and I call you a liar. y te llamo embustero. Everyone has a mission. Todo el mundo tiene una misión. Everyone has a mission. Todo el mundo tiene una If you're misión. not sure what it Si is, no estás seguro de cuál es, you ask preguntas and you listen. y escuchas. Yes. Ask Pregunta and listen. y escucha. It doesn't have to look like anything else. No tiene que parecer como ninguna otra cosa. No tiene que Yes, come parecerse a in. nada. Yes. You're good. Everyone is welcome. In your own story, En tu propia historia, one of the things that we do una de las cosas que hacemos, as we near the end of time, como sabíamos al final del tiempo, which is now, que es ahora, we look back. miramos atrás. Very often, Y muy a menudo, when we're in the middle of shit, cuando estamos en medio de toda esa basura, o all esa we mierda, see is the shit. todo lo que vemos es que estamos hasta aquí de mierda. Don't worry about it. No te preocupes. acerca Stay de eso. there a moment. Quédate ahí por un momento. Ask for help. Pide ayuda. It seems to be shit first, Parece al principio que es mierda, but it's the shit is right next to the light, pero toda right in the same place. toda esa mierda está Yeah. justo al lado de la luz. Está Yeah. justo en el mismo lugar. So what we think is bad Entonces lo que nosotros pensamos que es malo, is not. no lo es. What we think is good Lo que nosotros pensamos que es bueno, is not. no lo es. What we think Lo que pensamos is not. tampoco lo pensamos. So just drink your tea. Pero simplemente tómate el té. It gets very simple. Se va
convierto en algo muy Very simple, simple. muy sencillo. I only complicate it when I'm afraid. Solo lo complico cuando tengo And miedo. as a human being, Ya que como I'm afraid all the time. un ser humano tengo miedo del tiempo. And when I was in total fear, the cup of tea worked for me. How are you doing? Y cuando miedo se produce, More tea? esta taza de té funcionará para mí. Sure. Yes. This is a bottomless teapot. Can you translate that? This is a bottomless teapot. Eso es un botón, una ok. Okay? Es una tetera que no tiene fondo. El té nunca se acaba. Siempre está darling. el té de ahí. Thank you. It's bottomless. Okay. Oops. Yes. Have you noticed that there's always an abundance? ¿Os habéis dado cuenta de que siempre hay? We're never a lack. Nunca estamos en carencia. Always an abundance. Siempre estamos en la And the more that we take, Cuanto más tomamos, the more we give. hacemos, más se nos da. Don't take No tomes and possess. y poseas. No. You No. take, you receive Recibirás and you give. y das. That's the way it works. Así es como funciona. It's like a swinging door, you know? Es como una puerta que balancea. Yeah. Whether you realize it or not, ¿Te das cuenta o no? we have already witnessed many healings and miracles. Ya hemos sido testigos de muchas sanaciones y milagros. We have. Lo hemos sido. We never see with these eyes, eh? No podemos con estos ojos. So when I first arrived in Wisconsin, Pues cuando llegué por primera vez a Wisconsin, and Master el Teacher master teacher would walk around the room estaba andando por la saying habitación there's a lot of healing going on. diciendo, está sucediendo cantidad de sanación. I go, where? Yo decía, ¿dónde? Where? Is it there? Is it, you know? Y yo decía, aquí, allá, ¿dónde? I didn't know. Yo no sabía. Now I know. Ahora ya lo sé. And you know. Y tú también lo sabes. It's impossible Es imposible that I know something that you don't know. que yo sepa algo que tú no sepas. Impossible. Imposible. So many stories. Tantas historias. The first leap of faith La primera, I did as a human being. Paso de fe. Ah. Paso de fe. Un salto de fe. salto de fe que tuve como ser humano, Was when my 3 kids and husband and I moved from Canada to Australia. fue cuando mis hijos, mi marido y yo nos cambiamos de Canadá a Australia. It was like landing on another planet. Era como aterrizar en otro planeta. I thought they spoke English. Yo pensaba que todos hablaban inglés. Anyone who's heard any Australians, Nadie escuchaba a los australianos. it was a shock. Fue un gran shock. I had to learn everything over again. Tuve que volver a empezar a aprender todo de nuevo. How to listen, Cómo escuchar, how to eat, cómo comer, how to shop, cómo comprar, how to speak. hablar. And luckily, Y afortunadamente I was teaching little kids, estaba enseñando a niños pequeñitos, 5 years old. de 5 años. They taught me. Ellos me decían, You know, me enseñaron. some of our teaching these days, they've been like, okay, I think this is a cup. Algunos de nosotros decimos, mira, No, esto es una taza. It's not a cup. Y digo, no, no es una taza. I have to let this cup Tengo que dejar esta, show me. tengo que dejar permitir what que it esta is. taza me permita Sounds me diga lo ridiculous, que es. Parece but ridículo, that's the teaching. pero esa es la enseñanza. So that's what happened. I didn't know the Eso course es lo que then, sucede. Yo no right? sabía el curso en aquella I was entonces. just a school teacher and Yo blah, era blah. una Okay. maestra profesora de cole y yo no sabía nada del curso. But the kids taught me. Pero los niños me So enseñaban. I would say to them, Yo les decía a ellos, okay, children, put on your sweaters ok niños, pero los suéteres, because we're walking to the park. porque nos vamos al parque. And they would start giggling. Y empezaban a reírse. I go, what? Y decía, ¿qué? They said, Miss, it's not a sweater, it's a jumper. Decían, no, profesor, no es un suéter, es una... A ver,
Una palabra. Para mí traducción, Yeah. una chaqueta, por ejemplo, una chaqueta. Yeah. I said, okay. Y yo decía, vale, ok. So I was learning. Entonces estaba aprendiendo. And, you know, kids know. They know that. Saben, ellos And they saben love you. y te aman. Because I'm not just something that knows something that tries telling them something. I'm Yo no not. soy alguien que sabe algo No. que intenta enseñarle ese algo a ellos. No, no es eso. So during that time, Entonces durante este tiempo, it was a little school in Sydney, Australia, and it was Catholic. entonces allí en Australia estaba dando una enseñanza un poco a nivel católico And I was teaching grade 1, 5 years old. y yo estaba enseñando a niños de 5 años. And I'm kind of embarrassed to tell this story, but I have to tell Y it. estoy me da un poco de vergüenza decir esta historia, pero la voy a decir. So at the end of every school day, Al final de cada día de cole, I would sit on a stool, yo me sentaba en un taburete and the kids would sit on the floor in front of me. y los niños se sentaban en el suelo enfrente And I de read mí, a story. y yo les leía una historia. During that time, Durante ese tiempo, one little boy cuando uno de los niños was pestering, you know, this kid beside him, bothering him. uno estaba molestando a otro, estaban entre ellos, And I said, don't do that. y yo le dije, no hagas eso. If you don't want to Si, sit here and listen, si no quieres estar aquí sentado y escuchar, go and sit back there. vete y siéntate allá al final. Just kept on, right? Y continuaba haciendo, molestando al otro. A little bit angry I am now. Y yo me estaba cada vez más enfadada. So I saw Entonces, a yo big pot of glue vi un gran bote de pegamento on the windowsill. en la revista de la I ventana. didn't think about this. Yo no pensé acerca de eso, I just did it. solamente lo hice. So I didn't say anything, No me dije nada, put my book down, puse mi got the libro, big, it was a big pot like era this, un gran with a big bote spoon, de pegamento, una gran cuchara, and I went in front of him. y me puse enfrente de él. His name was Craig, that's Mi right. nombre era I went Craig. in front of Craig, and I had the big spoon, Tenía la gran cuchara and he looked at me, y me miró. and the whole classroom, shh, listen, they were quiet. Y toda la clase se quedó en silencio. He says, no, 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 I'll be good. I go, it's too late. Y dice, no, 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 voy a ser bueno. Dice, I stood him up. Cogí I took a big spoonful of glue, de pegamento, El niño. el niño, cogió el niño, a big spoonful of glue, una, put it on the floor, una gran cuchara de pegamento, lo and puse- sat him down. una cuchara de pegamento en el suelo y senté al niño ahí Didn't encima. say anything else. Y ella no dijo ninguna otra cosa. Went back to the stool, Se fue de nuevo entonces al picked up the taburete, book, cogió el libro, finished reading. terminó de leer, We said our prayers. hicimos nuestras oraciones. Good afternoon, Mrs. Trudel. God bless you. Buenas tardes, profesora, Dios te bendiga. All the kids went out, Todos los niños se marcharon and he was sitting there, y él se quedó ahí sentado, convinced that he couldn't move. convencido de que no se podía It was mover. just paper glue. Era This is a simplemente true story. pegamento y papel. There he sits. Era solamente pegamento. y Power papel. of the mind. Entonces, fíjate, So I went and sat in front of him. entonces yo me senté ahí enfrente de él I said, Craig, y dije, Craig, do you understand what happened? ¿tú entiendes lo que pasó? Yes, miss, yes. Sí, señorita, sí, sí. So what are you going to do? Entonces, ¿qué vamos a hacer? I'm going to be good. Yo voy a ser bueno. I said, now you can stand up. Ahora te puedes levantar. No, I can't. No, no puedo. So I stood him up. Entonces yo He grabbed his little case cogí su... and he covered the back of his pants because he had a big splotch from the glue, you Tenía know. una gran marca de pegamento y entonces se lo cubrí con la mochila, ¿no? And then he went home. Y se marchó a casa. And then the rest of the story was, Y entonces I was teaching with nuns. Entonces el resto de la historia era, bueno, yo estaba enseñando con monjas. So the principal, Mother Superior, Entonces la madre principal, la madre called superiora, me in. me llamó She said, I heard the most extraordinary y story. dice, he escuchado la historia más extraordinaria. I said, it's true. Y dice, es cierto. She said, you know, it doesn't say anywhere in the book not to do that. But Dice, "Bueno, no wait. dice en ninguna parte del libro que no hagas eso. I said, I'm sure it'll never happen Y again. yo dije, seguro que no va a suceder otra vez. So to this day, Entonces hasta ahora, sometimes I think about Craig, algunos momentos yo pienso who would acerca de now Craig, be 50 some odd que ahora years, tendrá como 50 y algunos right? años. And he's probably gone to many therapists. Y entonces yo haya ido a tantos terapeutas. So I forgive myself. Entonces yo me perdono a mí misma. I forgive myself. Me perdono.
for even thinking por incluso pensar, that that was true. por incluso pensar que esto fue verdad. True story. Historia real. But these are the moments Pero son estos momentos that really help us now with what we're doing. que ahora nos ayudan a nosotros con esto que estamos haciendo. I've never forgotten that kid Nunca he olvidado a este niño who was convinced he was glued to the floor. que estaba totalmente convencido que estaba pegado en el suelo. We're convinced that we're sitting in the world. Estaba convencido de que Yeah. estaba sentado en el mundo. Yeah, we're convinced. We need beaucoup, much, many mind training. Nosotros necesitamos mucho más entrenamiento mental, porque también pensamos que estamos sentados. Master teacher would say we've been here like 50,000 years, you know, which is like Estamos aquí nothing. como 50.000 años. If you think you've been here a long time, Si piensas que has estado aquí durante mucho tiempo, not true. no es cierto, It's not true. no es cierto. Nothing of what I think is true. Nada de lo que pienso es verdad. So all these stories Entonces todas estas are historias not true, no son verdaderas, but I'm true pero yo soy verdad. because I've been turned around. Porque yo he estado o he sido dándole la vuelta. Turned around. So have you. Y vosotros también lo habéis hecho conmigo. If you're thinking the same thoughts that you thought yesterday and last year and last week, it's not a help. Si tú estás pensando en el mismo pasado de lo que hiciste ayer y la semana pasada y el año pasado, entonces eso no ayuda. The human thinking El is pensamiento, deadly, el pensamiento literally deadly. es muerto, literalmente muerte. You remember the cup of tea story with Guy? ¿Te acuerdas de la historia de la taza, de tomar una taza de té con Guy? That's a real experience. Eso fue una experiencia real. That's a real experience. Eso fue una experiencia real. You cannot explain that. No puedes explicar eso. Like one of my friends said, Que uno de mis amigos, what do you mean you knew that was to death? ¿Qué You know? querías decir con What eso do de you que mean? sabías que eso era la muerte? ¿Qué querías decir con eso? It's not explainable, No se puede explicar, but it is experienceable. pero es experimentable. And with all these guys here Y con todos estos tipos acá, who are one with me, que sois uno conmigo, thankfully, afortunadamente, I don't have to explain no tengo tampoco que explicarle, because you know. porque tú ya lo sabes, You know. lo sabéis. We're very, very, very lucky. Somos muy This is not by anything that we've done. afortunados. Esto no es algo que hayamos hecho. This is by grace. Esto es, It happens by grace. esto sucede por la gracia. You want some? Okay. If I were a human being, Si yo fuera un ser humano, I would tell you a story te diría historias where I came from, de dónde vengo, how I had French blood in me, cómo me han conocido mis amigos, Scottish blood in me, no, cómo la carne, Francesa y escocesa. okay, Como tengo también. cómo tengo sangre francesa y escocesa, okay? Human blood in me. You're already laughing, right? Con mi procedencia humana. Sí, bien, está hablando de eso, acerca de eso, de que tengo sangre humana y fuera un ser humano. And I would believe Y yo creería that my life started in Montreal, que mi vida empezó en Montreal, and then in Australia, después en Australia, then in después Wisconsin, en Wisconsin, and I would have no idea who I was. y que no tendría ni idea de quién soy. If we stick to our old story, Si realmente nos apegamos a todas esas historias, and the most we have to hope for y cuantas más historias tenemos, is death. Lo más que podemos esperar es la muerte. es la muerte. La muerte. Ah. Yes. But you see, we've been turned around. Pero, ¿te das cuenta? Hemos sido capaces de darle My la vuelta. life did not start in Montreal. Mi vida no empezó en Montreal. Your life did not start here. Tu vida no empezó aquí. That's not when God created you perfect. Aquí no es donde Dios te hizo perfecto. There's no perfection here. No hay perfección aquí. Everything here dies. Todo aquí muere. I couldn't stand it anymore. Yo no podía soportar esto más. Death will bring you to your knees. La muerte va a hacer que te pongas de rodillas.
because it looks like that's how this life ends, Porque parece que así es como no te, and then we hope for a heaven parece que no te gusta como that esto acaba, might entonces happen esperamos el cielo, after you die. entonces puede pasar That's que a cuando horrible story. tú mueras, porque esto es una historia terrible. I wouldn't stick with that story. Yo no me voy a pegar o a aferrar a estas historias. Now, I know Yo ahora sé I can't get sick, que no puedo enfermar, I can't get old, envejecer and I can't die. y no puedo morir. That's a better story. Esa es la única historia real. And that's an experience. Y eso es una experiencia. That's the miracle. Ese es el milagro. That's why it's a course in miracles. Por eso es por lo que se llama un curso de milagros. It's not about making this life better. No se acerca a hacer que esta vida sea mejor. All the new age crap, right? Todas las nuevas Ah. eras es mierda, basura, Oh. mierda. Oh, isn't this lovely? We love one another now. Oh, mira, No, we es todo don't. maravilloso. No, we estamos don't. enamorados. Mira, qué bien que estamos Yes, aquí. yes, I really love you. No, you don't. Simplemente te quiero muchísimo, te amo. No me amas, no. Now I'm going to tell you one of Dear One's visionary stories. I love Te voy a this decir one. Una de las historias You de might Master remember. Teacher, una historia visional. As Dear One was awakening, Como cuando Master Teacher estaba despertando, he's no different than us, by the way. él no es diferente a nosotros. He's just a little bit ahead in time, Simplemente que había ido un poquito más lejos en el tiempo. but there's no time, Pero no hay tiempo. so don't worry. Entonces, So he's no- climbing a ladder, you know? Climbing a Él ladder. estaba subiendo por una escalera. And there's something on the left of him, Y entonces había algo en la izquierda. and they're having a lovely time. Y estaba tomando, Oh, they're estaba teniendo un singing and tiempo dancing and agradable, la 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 love bailando, songs, and they're drinking tea cantando, and la la la, tomando té, okay? teniendo un And they tiempo say, agradable. Y entonces dijeron, Come here. Vete aquí, This is it. es esto. We're having a good time. ¿Estamos teniendo un tiempo agradable? He says, no, I'm going further. Y no, y él dijo, no, yo voy Goes más a little lejos. bit further. Entonces siguió escalando por la There's escalera. this other group on the right. Y entonces estaba el grupo a la Oh, derecha. come here with us. Y dice, ven aquí con nosotros. We play drums and we sing songs and, Nosotros you tocamos know, los tambores, we cantamos honor the canciones, moon and estamos ahí we all en la love each luna, other. y nos queremos mucho. He goes, no, Y dijo, no, I'm going further. yo me voy más lejos. So he keeps going. Entonces se mantuvo escalando. And then he sees Y entonces él all ve these different people todas estas coming personas- back down. Todas estas personas viniendo de vuelta hacia abajo. They say to him, Y le dijeron, don't go further. no vayas más lejos. Don't go No further. vayas más lejos. He says, I'm going further. Y dijo, sí, voy a seguir escalando. He sees some more coming back down. Y vio unos pocos No, más no, que no, siguieron. don't go Dijo, further. no vayas más lejos. I'm going further. Yo voy más lejos. Sigo subiendo. We're going further. Nosotros estamos yendo más lejos. We're going further. Vamos más allá. I now know Y ahora sé that I was created perfect as God que yo fui creada tan perfecta como Dios when there was no time. y que no había tiempo. It didn't happen in time. Que no sucedió en el tiempo. The beginning and the end of time do that. El principio y el final del tiempo hicieron esto. Se colapsaron. Yeah. That's when we started our life. Ahí es cuando empezamos nuestra vida. Not my life actually started in Wisconsin. Mi vida realmente empezó en Wisconsin. My first experiences with the old man were, I could never be the same, you know? La experiencia que tuve fue con Master Teacher y ya nunca más volvió a ser lo mismo. Your first experiences with Course in Miracles or whatever, right? That's the beginning of your life. Tu primera experiencia, sea cual fuera, con el curso de milagros, Just ese es the el principio beginning. de tu vida. Justo ese es el principio. And the tendency Y la tendencia is to want to go back to some of your old life. es de querer volver a lo que era antes. Don't do that. No hagas eso. Don't do that. No lo hagas. It's impossible. Es imposible. It doesn't work. No funciona. What did you have? A few scraps of happiness? ¿Qué vas a tener? ¿Unos poquitos ratitos de felicidad? You have been given Se te ha dado the pearl worth any price. la perla que no tiene precio. That's true. Eso es cierto. It's a gift.
Es un regalo. And now you give that gift. Y ahora tú das ese regalo. That's why I do this. Eso es por lo que yo hago esto. Nothing makes me happier Nada me hace más feliz than doing this. que hacer esto. Where's the healing? ¿Dónde está la sanación? Right here. Justo aquí. Where's the forgiveness? ¿Dónde está el perdón? Right here. Justo aquí. What does it look like? ¿Qué forma toma o qué Looks parece? like a tea party. Como la forma de una fiesta. What's de wrong with that? It's so beautiful. Y eso no es maravilloso. So now, Así que ahora, this is my family. esta es mi familia. This is your family. Esta es tu familia. What's it got to do with bones and blood and heritage and blah, ¿Qué right? tiene que ver esto Nothing. con bombas y ataques y sangre, Huesos. huesos? Sangre, piel. St. Paul said it. I love St. Paul. Los, San Pablo, Yes. me gusta San Pablo, He says, I die daily. que dice, yo muero todos los días. I die daily. The workbook of the course helps us to die daily. El libro de ejercicio del curso nos ayuda a morir a diario. It doesn't help you to feel better about yourself. That's ridiculous. No te ayuda a sentirte mejor acerca de ti mismo, eso es ridículo. The other thing he said was, a spiritual man knows not of natural man. La otra cosa que decía era que un hombre espiritual no sabe nada acerca de... You remember his huge experience, blinded by the light, ¿Te acuerdas de la experiencia de experience of Paul? He fell off his horse. de Pablo cuando se tiró del caballo? Yeah. He used to persecute the Christians. Solía perseguir a los cristianos. See, he had a great passion. Tenía una gran pasión. You're not meant to deny that passion. Él no quería negar esa pasión que You're tenía. meant to use it Quería usarla for a divine purpose. para un propósito divino. Each one of us Cada uno de nosotros came down from heaven vino del cielo with that passion. con esta pasión. So now what do we do with it? Ahora, ¿qué hacemos con eso? We do this. Hacemos We do esto. this. Mm. Yeah. Yes. That passion is the only thing you brought with you from heaven. Esta pasión es la única cosa que tú trajiste contigo del cielo. That's the only thing. Es la única cosa. And all we have to do Y todo lo que tenemos que hacer is receive it es recibirla and ask to be shown. y pedir que se muestre. Just ask to be shown. Pide que se te muestre. Is this a teacup? ¿Esto es una taza de té? No. No. So this lesson says there is a peace that Christ bestows on us. Esta lección dice, hay una paz que Cristo nos concede. Who uses but Christ's vision finds a peace so deep and quiet, undisturbable, and wholly changeless that the world contains no counterpart. El que solo utiliza la visión de Cristo encuentra una paz tan profunda y serena, tan imperturbable y completamente inalterable que no hay nada en el mundo que sea comparable. Oh, listen to this. Comparisons are still before this peace. Las comparaciones cesan ante esa paz. And all the world departs in silence as this peace envelops it and gently carries it to truth, no more to be the home of fear. Y el mundo entero parte en silencio a medida que esta paz lo envuelve y lo transporta dulcemente hasta la verdad, para ya nunca volver a ser la morada del temor. Yes. For love has come and healed the world by giving it Christ's peace. Pues el amor ha llegado y ha sanado al mundo al concederle la paz de Cristo. Now I'll read the whole prayer in one go, Wani, Okay. and then you do that. Okay, thank you. Father, the peace of Christ is given us.
because it is your will that we be saved. Help us today but to accept your gift and judge it not, for it has come to us to save us from our judgment on ourselves. Amen. Padre, la paz de Cristo se nos concede porque tu voluntad es que nos salvemos. Ayúdanos hoy a aceptar únicamente tu regalo y a no juzgarlo, pues se nos ha concedido para que podamos salvarnos del juicio que hemos emitido acerca de nosotros mismos. Amen. Amén. Thank you. This in the kitchen. Thank you, Philly. Thank you, Dad. Thank you, Philly. Thank you, Noah. Thank you. Thank you. Better be careful. I might come back.